what? You will get a new economic future. You will get a leveled playing field. Taxes will go down under our regime, and this is why you have to come out and vote. Access to opportunity will be fair and equal to everyone. We will have farmers' banks as who are about to money at low interest rates. But if a farmer chooses to vote for the status quo, toyinza kumunenya kyaba ayagadde. Togenda kutwala muntu lwampako mugambe ronda kino. My role is to pass out my message, is to preach and preach and preach. Agitegedde, we will respond to it with love, oba going ahead to vote for it. And abatagitegedde, it is up to them. Gwe toyina blame. That's all. So Honorable Chondaga nti gwe zonnyonnyola abantu bakube mu ttooki bakulonde n'akakiiko kakulangirire wagga owangudde ojja otandika okukola emirimu. Yes, sebo. Goyinawo gundi kyendala. Eriwa? Anti goyinza okuba oyina endala. Because bw'ogamba option eyaffe tekola, kitegeeza goyina endala, gwe yiyo ki? Nze nyina akalulu ke nalimu kaali kalulu ka Wakayima. Ne musajja bamuyitanga ani? Kitaawe bamuyitanga Sebunya. Musajja bamuyitanga oba naye yali Sebunya. Robert Sebunya. Bamukuba akalulu, Wakayima yamukuba akalulu. Sebunya bagezaako akalulu kabalema okukwatamu. Ne bagezaako bukimu ne kibalema aka Wakayima. Omusajja najja n'agamba Wakayima, nyina ssente omuwendo bwe guti yagwogera gwali mungi nnyo. Nkuweesa ne gwa abasajja baŋŋambye nkugambe okkirize bannangirire bagezezzaako buli kimu balemereddwa. Wakayima ne yeetooloolamu n'abaako essimu gye yakuba. Gwe yakubira n'amugamba agende nakasera azigulemu ennyaanya. Obwo busente naawe ozirabanga ennyingi naye busente z'ogendamu. Wakayima najja n'amugamba nti ezo zigulemu ennyaanya mukulu. Tuli ku kyaffe wano twagala tulangirira. N'amugamba bwe bakulangirira ngenda baako benziwa. Naye ngenda okukulembera mu kisanja kyo. Yamugamba ng'asaaga. Amazima gonna mu ggulu. Omusajja yafuga mu kisanja kya Wakayima. So kakati what are you trying to send? Kubanga kyogamba message nti teri yali awangudde wano message ne bamulanga taliyo message jengezaako vuga teriyo muntu ategeka kalulu ng'alinze binaakavaamu nga ddala is a leader able to take over ng'alina obusobozi na buli kimu naye ng'alinze binaava mu kalulu. Clinton yagamba kuba Clinton bye bagamba mbe balina democracy eri mu America. Clinton yagamba people who cast the vote account nothing on your winning, but people who count the vote account everything. Eyo statement ojogera coach Clinton yali referring ku yali ayogerako mu America, but the American voting system is different. Ne Trump yali agambyeko nti bamubba kati president, so simanyi kyo implying. Byonna byenjogedde Honorable Godugambye byonna nga bwe mbyogedde awo sibiremeddeeko naye mbiyiseeyiseeko buli muntu aba ategedde naawe obimanyi kuba obadde mu kamwe. Kyembuuza gw'otuwa amagezi ki bannayuganda tetulonda era tetugenda amagezi gembawa nze ŋŋanze tunula mu kamera ogabe bannayuganda bonna gy'obawa nze amagezi gembawa tuleme kutusumbuwa. Bannayuganda tebalonda omuntu aliwo bwe kaba kalulu ng'oyagala muntu kulaba ku muntu nti awangudde ofune ku ssanyu bamuyita Museveni. Bw'otawa Museveni kalulu essanyu tolirabako. Okay, kati linda kati Godfather olabye gye natandikidde ndowooza olabye IQ yange eraba beyond what you see. Otandise okwogera ne nkugamba ekintu kimu nti Godfather ayogera
has either a resigned mind oba brain ye yamala dde okukyuka. Kati gwe tomalira bantu budde weewandiikeko wali ekipande ogambe gwe wagira NRM than first coming. Uliriza okwekula sympathizer waffe demonizing nga bw'otusaasira ennyo omale ogamba abantu mulondo oli. Sebo tukkaanya oyina eddembe okubirongera gy'oyagala kati gw'onoonya ssanyu. Sebo mukama waffe gumiramu NRM yonoonye essanyu. Not only being NRM naye gye mbadde nsaba nina katono ffe tuyambe with elections we all come from the same tree. We differentiate branches and the problems are associated with our different branches, but we are held by the same stem. Fenambi obufuzi tuvewo omuntu ogu Godfather, ideology ya muzei. Fenna. Don't tell me muzei is ideology because everyone has ideology. Amulonze na atamulonze fenna tumukumira wa. Obuzibu bw'oyina buli obuntu bumu. Nze sikugaana kwagala ky'oyagala. Gira ddala ng'ogamba oli mwogezi w'NRM. Naye okugezaako okuteekawo kye bayita deception facade. Nti mbasaasira nnyo munaatukyusa tutyaffe abaagala enkyukakyuka. Godfather beera wa mazimo gae gwe tojagala kati oli mumativu n'ekiriwo. Mpuliriza ate nga n'eryo eddembe lyo naye toba nnyo nga nsaasira nnyo kubanga waliwo ekiseera gy'ogenda okutuuka ekikulu kakati gw'okkiriza gwe wanoonya ssanyu kakati gw'ani aggaanya okusigala mu ssanyu lyo wano owuliddewo akuwakanya. Kakati jangu ng'omwogezi w'NRM kati tandika. Lwaki abantu babalekera obuyinza? Honorable okukiririza mulale nti alina kyeraga kuwangula kwa kalulu okukafuna obutakulo. Tusooke tuddeyo kuba kakati omaze okulaga ekituufu kikyoli Godfather ate oli waddembe kati nange njala nkubuuze bino. Godfather omwogezi wa Mwami Museveni abaagala essanyu. Mbuliraayo ensonga just era ogambe bannayuganda nti buli bwe bakwongera gino emyaka 5 bafuna essanyu. The ball turns to you. Kuba obagambye anoonye essanyu. Ensonga ze njokuwa kuba anoonye essanyu. Njagala ekyo kibuulire. Lina katono ngenda kuwa clusters. Kibuulire omusuubuzi ali ennabuga banoonye essanyu gw'olisuubiza. Ntandika. Kuba ogambye nti anoonye essanyu awe Museveni akalulu. Kakati tubuulire essanyu lye tugenda okufuna. Essanyu ekisooka we liva nti abantu abasinga obungi bajja wano ne batunnyonnyola bingi. Nze ntera nnyo okuwulira Museveni alina waagoyinga ng'agenda mu kampeyini. Yogera Museveni by'agenda kukola kati toyogera. Ati endowooza eno yange gwe giwulirize ng'ekuddamu ky'oyagala. Museveni bw'aba agenda nnyo mu kampeyini balina ebibuuzo bye bamubuuza n'agamba abaagala entebe mpozi nabo bagende mu nsiko tetwarwana kujja kuba kutabangula mirembe. Statement sezo kwensinzira n'eŋŋamba nti no omusajja ono alina ekintu kino we yakirwanirira alina wakituusizza ne wa wakyagala okubeera ye ng'omuntu tuli ku pasono gundi ye sinzira ku statement kati ne bano abatera okujja nga balaga nti bamuvuganya batukubye emiggo basibya be basibya naye nga ku nkomerero ya byonna baweereza omuntu atya. Ogambe Museveni agambye nti ye lwakubebe yagijja mu kulwana. Naawe otuwa amagezi tukwate emmundu tulwane. Mpuliriza nze nkootinze Museveni sisobola teeka kutegeera kwange mu bigambo bye biri bibye. Ebyange nabyogedde wabiwulidde. Ate ogambye gwewagidde kati ofune mpagira ye ng'omuntu wabula biri bigambo bye. Ekyokuba nti mmuwagira tekigenda kundeetera kumuwa birowoozo ku ngeri gy'anaddukanyaamu ofiisi ye n'amaka ge. No, okuwagira omuntu kiba ku bintu bingi. Oluusi honorable okuwagira abakazi bawagira olw'endabika, abasajja ne bawagira olw'akabina. Omukazi najja n'akabina nagamba nze nalondo oyo nyira gwe nabadde mpulira wali ng'agamba
Inze bwonkope alingira zaala luyirikane malende. Siyinza kulekawo kabina kazaala luyirikane nnonda malende. Genda kulonda oli ow'amafiga. Yabadde mulonzi. Ogambye buli muntu alina reasons ze kwasinziira okulonda. Si buli omuntu agenda asinziira ku ntegeerayo. Alonde. Godfather yagamba alonda Museveni lwakuba Museveni akanga nti bannayuganda nga nfa ku bantu nga naye abantu abo bagenda ne batula ku round table. Honorable oyagala kuŋŋamba nti Bobi Wine yagenda okulonda leader of opposition nga tewaliwo mateeka gagobereddwa gakkiriza. Anti gwe yogera lwaki olonda Museveni toyogera lwaki oli yalonda leader of opposition. Anti ensonga lwaki Museveni mulonde era nali yagadde n'omuntu amulonde. Ekisooka abalonda bakugamba njagala tukube embuutu. Ezo embuutu ng'oli akunnyonnyodde bunnyonnyozi n'omulonda. Kati gw'onoonya kuba ngoma. Owa Museveni. Onale badenze waliwo ekikulembera nga si ssanyu nsooka ssanyu before anything. Kati anti tunootinga ensonga lwaki olonda Museveni onoonya kuba ngoma. Ssanyu erisooka mpagira nnyo mpangule sibeera batagenda wangula neegumye mbeera kasita neetabyemu sazze kwetabamu. Nanogera owanguzi. I came for a win. Godfather, you support to win. Ekyo kimu nkiyize. 90%. So you don't support faith. I support ability. Lindako katono. Palestine mu lutalo oluyinda wakati wa Palestine n'Abayisirayiri osupportinga ani? Mu lutalo oluyinda n'Abapalestine n'Abayisirayiri. Olutalo sirugenzeemu nnyo mpozi wano erubindidde wempagiridde Iran. Basongeemu nkugambye Palestine ndi ebiseera. Godfather nkugambye Palestine ne Isirayiri. Olwo siruwadde nnyo budde kuba tukuze batusomesa mbo Katonda yalwogerako simanya teruliggwa simanya biki olwo siruwadde budde olwo. Mu mupiira you support to win. Omumanyi oli muwagizi wa mupiira owagira ki? Bagira Liverpool. Yamala emyaka emeka nga tewangula. Yawangulanga jasugo oyinza okuba oyogera ku emyaka emeka nga tewangula. No. Beru tatwalanga Carabao twatwalanga FA beru tatwalanga FA twatwalanga champion twina we twalinga tugumira nga betulinde ekya premier nakyo ne tukitwala. Twatwalanga Carabao twatwalanga FA yuli tutte champion yuli tutte ku Uganda etawangula togiwagira. Tina na musambi gwe mmanyi mu Uganda Cranes I don't have that time. Godfather. I only front you or be behind you when you front me. You must win, not you try. You support for a win. A win. Before I follow ideology, I follow the ability. Before I follow ideology, I follow ability. Teri yo muntu yali awuliriza birowoozo bya Ssaabasajja Kabaka okufuuka kabaka. Not because of an annexation to the throne, we have to believe in him. Naye ani yali awadde obudde okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka ng'atuwa ensonga ez'amufuula kabaka. Lindako katonozi. Godfather, you cannot compare a monarchical leader. No. Goza baba wa Katonda yabaweereza. Batandikanga bufuzi. Njagala owulirize ekitunuluza. How did you measure his ability? How did you know he was capable? Kubeera nti oli mujagenderiye wa mwono linda mukulembeze ow'ensikirano ideology wezepa za kibuuzo tetuli mukaya na wa. Honorable bado gamba otya? Godfather kiriza abantu bakubuuze ku bibuuzo n'abalala boogere. Tewali ali mukukaya. Abuuze kibuuzo ndi olw'ekifula nti Ssaabasajja wa monarchy wansikirano kwe kubanga omukulembeze ow'ensikirano omukama ow'ettoolo owa gundi omukuuka n'ewalala. I don't think bali subjected to that kubanga tebajja kutambuza ssente ya musolo kitegeeza
mwabajja okutambuza ssente yami w'omusolo ne mwesubjectinga ku elections mwe munoonyezebwako ability naye kyansikirano nti kabaka wa Bungereza togenda mukubako ekyo I mean wa Bungereza togenda kukola bwekyo because it's a right of birth njawulo kyayo kakati nze kyenjagala just kubuuza tonga ttaano naye n'ogamba ekisooka oyagala ssanyu ekyo nenkiraba nti ye Godfather akooye ennaku asaze ku layini y'essanyu nenga okay yene ensonga ye gyagenda okuwa abalonzi singa baba basanze kakati ekyokubiri naga nti ability of course ability I cannot doubt incumbent toyinza ga nti ali able yes ayinza okuba tali perfect naye toyinza ga nti ali omukubira nagana okukwata nako Wama mwami Nsereko nze nsaba kubuuza kubuuzo byange kubanga akusa amasimu mune Godfather temugenda mmaliriza Honorable Louis ayagala kukubuuza Godfather kasooka asasula akatogo mwami Nsereko ono erinnya ly'ettuufu yani gwani ye lwaki tukuyita Godfather erinnya ly'ettuufu gwani si gwe gundi Honorable mwami Nsereko sokola social media nawe sigenda kwesigaho era lisigale Godfather naye oyina erinnya ettuufu Lutwama waliwo erya Lutwama balirinde mu kumanyagana Lutwama Godfrey Abudu Sekubwa from Bwayise Abuduse mwami Nsereko amaze njagala kubuuza ebibuuzo byange biringa bibiri njagala lwawo Godfather ensonga ettaano katukirize nti yezi mulemi nkuwadde bbiri eyokusatu obadde nkuwadde ssatu toyina yakusatu owaddemu nkuwadde personal interest kuba yekulembera Honorable buli gwe tulonda mbwe mupya abamu bajja baavu nga tebalina nawaabwe bakomawo bavuga mmotoka za bbeeyi balina amasomero balina biki toyinza kuŋŋamba nti ozze kulwanirira nze n'osooka osingayo essomero lyo ba MP kainange ensose nekuwa personal interest yange kati sooka okomaawo ire n'omulala ayina personal interest I don't have any personal interest wamanzi njagala kubuuza why did you decide to run against Museveni? Well, I decided all the way along to run against the current president. One, for the desire to change the fabric of my country at governance levels, at executive level. Because of the things you cannot change as a legislator, but you can change. Na mulimo echoes but things you can change at executive levels. Having served in the legislature, ndabi amateeka agamu agasobola okuyita, but if not presented by the executive, nga tegasobola. Agamu we've tried to oppose and come away with victories. Others we've tried and maybe influenced the amendment of a few. But others we've completely failed because the power of numbers. Now, the African dream that we have is that Nzentunulira Africa as a whole, Nengamba, it's inconceivable today that 51 million South Koreans have a greater production capacity in form of GDP than the entire sub-Saharan Africa, Uganda inclusive. And I so believe that if we transform not only our education system by making it skill pertinent, production of skills that are requisite in the cycle of human resource as a factor of production, maybe which this government has not given a leverage. Yes, ekozeko nnyo mu border security, peace and security, but if we build on the 20 points program fejetulina, empowering of farmers from farmers levels by building farmers committees, as we've reflected in our party structures, innovation, science and technology, in order to foster abantu okubajja from one level to another, in one of the bids to curb unemployment and other things,
We have a growing and exploding youthful population, not only in Uganda, but also the African continent. And now we kindly believe that this is the time. We either do it now or never, because the trajectory ensi kweddukira yonna globally, naffe kwe tuddukira. Fe tulinga ndowooza abatambula tudda south ng'ensi egenda the globe moving north in producing human resource, in creating think tanks, ebintu ng'ebyo in order to foster their economies n'okuzigrowing, okuzifuula robust, healthcare n'ebirala. ETC, we can talk about as many things if I'm to expound our manifesto, which might not be today. And also the government of President Museveni, yes, we are achieving, but I think we can make much more and make it better. For example, we are achieving in the African stage. I think in sub-Saharan Africa, South Africa, where Uganda is leading, is in the fight against HIV and AIDS, and I think that has been a great step. And also, kuchiriwo, apparently, I was reading the statistics, nga tulimu 6.4 ku carbon trade market, and that was amazing. I remember when they were bringing that along at Soma ku carbon credit market. Nembuza minister, but at what points are we? Naga, but what do you mean by points? Nemuga, the law you're bringing should help us notch the point of getting to 6.4. Meaning, involvement of every single Ugandan, mu carbon trade, abantu bonna babeere nga bagifunamu. And I can say, I can give them credit, we passed a good law, naye eriteeka lye wawulirako nga teririiko contest. And so far as I hear, singa baba tebataddeewo cartels, and this is something that I want to make good, kuba nawulidde there are those that they want to register nga be batunda our carbon credits on behalf of all Ugandans. Ndowooza baselektinzemu abantu nga 10 oba 15 nga Uganda egenda kuba earning more than $3.2 billion in the next 10 years, naye nga baziwadde ba individuals nga ba peneti. Now, this comes through knowledge, okiki kye twagala okukola, and how we can do it together. Now, sharing the common vision with countrymen is a priority. And I think President Museveni has not done this to the fullest. Further promoting agro-processing in agriculture to lift the 68% people who are in abject poverty, abali mukulima, lifting out of that abject poverty to take us to the takeoff stage. I think we are way behind that. How much time do you need for all that to be implemented? Well, it takes steps, and for me, it's putting a team together. If you put a good team that believes in the cause, and that's what we are talking about. If we work as a team, your Godfather believes that we change our mind. Let's assume how much time you need for that to be implemented. It's an ideology, and you're talking of when we are talking about governance, it also I'll give you an example. It's building a country, not building a business. Obviously, we cannot be specific about it. Olabera kyenjogedde tokitegedde buli mukulembeze bamuwa ebbanga mu myezi 3 nakola bino, mu kisanja kyange nkoze bino, kati banyongereyo mmalirize kino ngende. That's why I want to question the honorable in the word time. Can you let me? Soko omuleke amaleyo. I'm not talking to you. I just want you to let me do what I came here to do. Really simple. For example, we are given a mandate. We are asking for a mandate of 5 years. And when we ask for a mandate of 5 years, we are expected to do all this, or even attempt to start this journey within those 5 years. So the best thing is, how do you do it? First is to place the qualified people in positions. One, reduce on the size of government. When you come into power, what are the things that lead to a hemorrhage?
is having a big government. Nti oyina abantu bangi nga abasinga tebalina kye bakola. Not only from the executive level, naye ogenda okulaba n'eno mu administrative units. Waziraba nti ziri bloated, wano waliwo gundi, waliwo ka, waliwo RDC, waliwo gundi. So ebintu ebiyitamu ssente bingi. Now, you cut on this expenditure, save it, take it to retooling. In education, you sit with your education secretary, whom we have at national level, more party affair, and something we are rolling out up to village level. One, to give you data on identification, abana abasoma ages, walachi, balenzi ki, ya soko owulirize, obuzibu bw'obuuza tonawuliriza. Bwana gundi bw'oba oli mbwangu gwe genda kubanga oli mbwangu. Kale nze Honorable kansiibule naye kansimbyeyo kino nakyo kitunyonyoleko. Soko owulirize. Tuze tufuna abeegatta ku Museveni basooka ne bajja ne batugamba basobola. Ono omusajja bannaye. A man goes who refuse into Museveni's ideology. Kakati Godfather soko ogenda otabula osasula akatogo kuba oli mbwangu. Kubanga tosooka kuwuliriza. Kati no talina na jala, goloza alina jala, era agenda kwetooloola akomewo. Azogendeko baddemu ekyo kyembuuziza nja kuoge ne malosa sula akatogo naye kyembuuziza kigamba tobeere mu abo be tugenda okumaliriza nga tulabye ne bagamba nti kati nze tukoze alliance Museveni. Ate lwaki tukola alliance naye? Siri mu abo. Ati tuzabakubanja babikozeeko naye mbuuza tukobe mu abo. Wanti tutandikire eno. Lwaki tewatandikira wali kuba naliko ko mwenale. Lwaki saasigalayo ne tugikolera ddala alliance nga tuli wamu? It's because my ideologies are completely different. What are we lying about? Simanyi nange ngeri gye mbeera mu alayinga mune tuwulira abo. Nze siri mwabo era genda omugumye nti gwogenda kufuna essanyu naye aka kalulu. Of course, yeah. Sure. Kale kankoleko nnyonnyole nkomewo. Kale genda osasula akatogo. Godfather akatogo. Adde omukazi amuli mu bulago. Ate abo babanja ab'akatogo. Agenda asasula akatogo nkomyewo mama Boroyenge. Boroyenge yani. Boroyenge yali azannya ku ngufu. Kati Honorable obadde okyannyonnyola Luwirayiti ku kiri naye lwakuba yatasasudde katogo n'atutabula. Yeah, and then making it clear. The reasons are very clear. It's like black and white. Of course, waliwo government byekoze. Naffe betwagala tutandikireko on mainly infrastructure linking the country together from one part to another, etc. So, I want to give him a benefit of doubt. Godfather, olw'ebibuuzo by'ayagadde okubuuza mu ekyo, and I believe we can do a lot together by bringing together a great human resource and a great team. Gye tusobola okuzimba ne tuleka wishful expenditure ne tugiconverting into, productive resource funding, building more skilling centers and tertiary institutions, vocational institutions, mu bifo ebyenjawulo, etc. If you want to deny a society growth, deny it a robust education system so that you stifle its human resource. If you want to give it growth, grow its human resource. And I believe that is one of the things that we in the EPU want to achieve. Honorable, salamu alaikum. Bade nayo ku kibuuzo. Hope Louis Light has gotten her answers. If not, I'm very sorry about that. Yes, please. Yes, so OHT wawebale nnyo. Mpuliriza economic policies ebintu ebisinga ideas zoleeta ziri interesting. Naye ekibuuzo kyange
Ugandan Parliament erina ababaka abasukka mu 5. Ono president nga tolinayo mubaka n'omu ogenda kikwasaganya otya. Era ono oba president nga tolinayo kansala n'omu oba n'omu kubanga nze ndaba to a certain extent nti tonnaba ku revealinga team gy'ogenda kukola nayo sinnakulaba nti oba olina ababaka network yange sinakula ku kigambo ky'ababaka ogenda kukola otya ogenda kukola coalition oba ogenda ku unleashing ababaka mu buli kitundu kya Uganda. We'll have candidates in nearly every constituency, inshallah. We've decided to do our things not in the very orthodox way. We'll try as much as possible to have a footprint everywhere. We'll work with those. But that is the tall order that we have. That is the reality that we have to face off with. Game Azima. Is that where we have the capacity, we will do that. So Tuina, I can tell you Tuina, and in about a month, you'll wait for our inauguration. It will be big, it will be massive. Just wait and see. Okay, so kakati gwetwala kubanga recently nali following ngoga nti it is better to concentrating ku kyokuleeta ababaka abangi mu parliament than yokuleeta omukulembeze. Don't you think kakati I want to say inawe na kyogere. There is nowhere. I think what yogerako before the 2021 election ng'ogamba argument yo yali nti awali omubaka wa opposition toteekawo muntu mulala tukozewamu ababaka. I think I have no objection. Okay, so kambuze just mbuza kibuzo. So because nze ndi kuluwalaza so nga umanyine kati wobanga for example ogenda kufutinga ababaka tugeze nge Masaka tugeze obakali Mpuga gyali then nomuteekako omubaka tugeze oba Segonali ebusiro then nomuteekako omubaka tugeze oba gundi mu Northern Uganda wali ababaka bali abo opposition aba UPC nobateekako ababaka tola nti akalulu oba okawuzaamu ne opposition oba ojawuzaamu era oba ova ku mulanga guligo aliyo otukubirira before 2021. You have a point on that, and I would like to cross engagements never enough on strategic partnerships in Gezo. I don't think Honorable Mpuga bwanaba yesimbyewo anti ekibina kyaffe kisobola okumusimbako omuntu. It is impossible. It will not happen. And we talk to the candidates that come. Tubagamba and listen, he is a great MP. I don't think it would be wise now for you to contest against him. He is the incumbent. He holds the seat. But omuntu wa insisting, then we give them chance to engage Bobe Nyini one-on-one. Now remember, inzo butamukugira omuga, you know what? Naga, I want to go independent. Togenda muga, you cannot go independent. So those points of consolidation, we will talk about them. It's a bad idea. It's a good one. It's food for thought. Maybe for example, batugeze Waiswa Nakawa something like that. Batugeze PFF Semujonganda. Waiswa will contest. Waiswa will contest. I can give you oyagala nkusomere. You can talk as Semuju. But Waiswa has ever contested in another constituency, so CA incumbent. Yes. If it was Valimwezi, it would be different. But this one is not the incumbent. So it's an open gate constituency. Kampala Central is an open gate constituency because CDO have left. I was the incumbent, and this is different. So if you are talking differently over Zake, now that is different. You understand what I'm saying? Zake is the incumbent. Zake is the incumbent, but Nakawa, no. Nakawa is up for everyone to walk through.
singa obadde nga ntya Shamim Malendo omulabye otya mukoze naye, you can have a food for thought and say, you know, Shamim has been good, she has been there, I don't think there is reason, and she is the incumbent. Obontegeera kyegamba, these are things we can talk about. But someone who has walked from anywhere, from the bush, najja wano naga nti there is no contest, that is different. There is no principle of incumbency there. So kakati wetuba twogera ku principle of incumbency, for example in the previous election, kuba webanga yegenda okuleadinga whether you field candidates or not, abantu ne kucho, okay, kuchoba president definitely if you are against Museveni, but waliwo ababaddewo, are you trying to say singa Besigye yabaddewo maybe tewandize oba singa Kalembabazi yabaddaze? Yes, of course. If Besigye had been the incumbent, would automatically have meant we've been working together. That is automatic. Incumbent. It's very interesting. Okay, kakati kamuze ekibuzo ekisemba yosebo. Oyina statements ze wako soko kendeze kawo katono. Oyina statements ze wakolako kubanga wobanga ogenda contesting for the highest office in the land, we need to scrutinize everything. Oyina statements ze wakozesaako ku Bakaramoja ku nsonga y'enjala eyali Karamoja. Yeah. Sagala ziddamu wano, but I think you know where I'm going. Chokuba nti balina ente nnyingi naye kijja kityanga bafa enjala. Don't you think intine issue eyinza okuleetera obutafuna buwagizi Karamoja? Because when I spoke to some Karamoja, manayo ku kibuuzo katono w'ekitiibwa. Mbadde nsaba kumalayo ku kibuuzo nti wenayogerako n'Abakaramoja abamu, they were literally livid ku statement yeyo gye wakola, to the extent that some of them even wanted to attack the kingdom nga balinga abakifudde tribe in a sense, whereas I might understand what you were saying. Naye for the Karamoja bo baali ba arguing anti issue yente, it is a culture issue and ekyokubanga tebazirya and all that kind of stuff, sibe bokka abatazirya. And some other cultures nabo balunda ente ne batazirya, so nekiba rubbing out the wrong way. Do you still stand by those statements? And if you go to Karamoja, what program would you have for them? Let me even repeat this. The people, they have land, it is vast. Nga bwe nakyogera nga balina enjala, nze siri muntu akwenya oba alimba. I'm not there to cajole you. In Karamoja, we can grow food. And I remembered, and I said, and I recall, nti omuntu alina ente at the time of hunger must not allow to starve. Kuba ente egula $3,000,000, bw'otunda ente emu ofuna emmere. Kubanga nange bwe mba njagala ennyama, ntunda amatooke gange n'engula ennyama. There is no shortcut about that. 2, nkiddamu, there is a racket ereeta abaana okuva Karamoja okubaleeta okusaba ku nguudo. And we must fight that racket because it's wrong. Now, this is what I tell the people of Karamoja. This is what our government has. 1, we will make sure that you profit from all the resources that come from your area. How do you profit from them? Educating your children very well, because education is the key for someone to run certain works in factories. Kwanga waliyo marble factory, Jerry, Batabuse cement factory, because there are phosphates there. But also okubayigiriza okulima, because we in Africa cannot rely on people just being nti government yebaliise emmere. Bayina okuliga okulima nga government yesoseewo demonstration farm yaayo okuyigiriza abantu okulima. I have no better words for that, whether I'm there or I'm away. We must teach them that in the world you live in a mixed economy. Lima nga bw'olunda, emmere ebeewo n'obulunzi bwo bubeewo. Ente kya bugagga naye n'emmere kya bugagga, because it's food and it's wealth. Katono nnyo owekitiibwa. So for example, mpulidde issues yo ku mataka on the land simanyi program. You remember what I told you nti ababatwalira emmere? You remember that
so-called hunger thing, baddayo kubatwalira endala. Of course not, but what the dynamic says, you might think. Okay. You see, the issue was not that there were floods. The issue was not there was bad weather. We must transform the mindset of our people. Bafuuka abakola. Ng'omuntu bw'alima e Masaka n'alima emmere n'atafa njala y'engeri emu omuntu w'ekkaramojja gy'alina ogirima. Kubanga toyinza kugamba muntu nti ekibuga kiri awo kifa. Ekirala gavumenti byeyinza okubakolera balimira valley dams era amazzi weegali naye oli bamusanganga n'ejjiryagaani y'amazzi n'agamba amazzi go nga yina nenze sisobola kulima mmere kuba ffe tetulima. Yes, wootalima, who will give you food? That is why historically there is trade. You sell what you have to get what you don't have. But for example, if these people buy rare earth minerals, right? No, they don't have. So mabogo batugamba aliyo n'ebirala kyokka balimba. Mabo jali, but kubanga wotuno okay, yeah, mabo is not a rare earth mineral. Ekituufu kyoyogera ekyo. So kakati for example, wembuuza ku land tenure system, right? Mu government yosimanyi butya ttaka bwe ligenda kubeera held because nakuwira ng'oyogera ku nsonga z'abalaalo ng'ogamba position yo ku balaalo. Of course I can understand what you're trying to say. N'ogamba nti wekiba kisoboka nga baganda bafa ab'omumambuka noza network obeeko ebadde ki okay nti wekiba kisoboka nga baganda bafa ab'omumambuka kibasazeewo okukola linda kukatono honorable nti wekiba kisoboka baganda bafa ab'omumambuka kye bakola then ffenna tuddeyo mu federal system tube nga kyetukola somehow linda kansokenfu obutafiiri bantu balamukusa kansokenfuna wali network kanzire katini network eri okay just wall siwe walungi. Honorable, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Honorable, nkulamusizaako nnyo ndi mulwadde ekirwadde kimbala embirizi naye nina ebibuuzo nga bibiri byokka bye nsaba ontangaazeemu. Honorable, ojja with good ideas naye nze mbuuza nti gw'ogenda kukikola otya other parties eziremeddwa okubanga zikikola okubanga zijja mu buyinza strategy ki gy'olinawo eyawukana ku y'abaana ebibadde okubanga otunya political parties zino zonna ezijja main focus yaabwe yakujja gavumenti eri mu buyinza bo badde mu buyinza. So kati ngaffe bannayuganda oba munnayuganda ayagala okubanga akwegattako strategy ki gwe gy'oteeseteese oba enkola gy'ogenda okukikolamu okulaba nga ekintu ekyo kiyitako ojje mu buyinza kyekibuuzo ekisooka Honorable nga sina kubuuza kyakubiri. Anti the first strategy is being honest with them. Omuntu mugambe nti oli bulungi kati dictator wamansa nsaba ntandikire ku ggwe kati kambuuze nti mbuuza omunnayuganda owa bulijjo. Are you better than you were before? Damu. Of course not. Of course not. Tugende mpola. Anti buli bwe nkutwala kati ate nange nkuteeka mu class. Of course not. How do you want to make yourself better? I've come to give you an option. Do you want to vote for the incumbent or to vote for the change I've brought? Okay. Honorable, so ekibuuzo ekyo nkibuuza oba nkuddamu okusinziira ku kibuuzo nange ng'egyo kimbuuziza kubanga the other political parties ezibaddewo before ecological party Uganda the same things ezijje nga zituukirira abantu muneetandikira ku mbeera gy'oliko tusinziire ffenna okulaba nga tuovakaminga okutuuka ku kye twetaaga era abantu ne bajoyininga gye bajoyininze ne bagezaako kye bagezezzaako. So nze mbadde njagala kumanya nti kyanjawulo ki ecological party yo kyereese okusukka ku kino ekigenda okuwa omuntu omwagwa. Wembuulire ebirowoozo bye nkuwadde mu byenjigiriza kubanga okujja okukyusa obulamu bwo nina kugamba bye ngenda kukyusa gwe nonneesimba. That's why they say
an election is a social contract. Siwe kiri endagaano etali mpandiike. Bagiyita endagaano etali ki? Mpandiike. Kati nkola naawe endagaano nga nkugamba bino wammanga. Nti nja kukyusa education system improving ebeere ennungi producing skills based okusooka nga nagenda kusalawo kiki okuguka si kusoma muwawa nti yempulidde. Ekyokubiri nti ebimu ku biremesezza abantu n'okuleeta bano drop out etc mu bintu bya education nkikutemere nti kino ne kino ne kino ne kino nti ng'ogyeko okuba nti monitoring systems embi abasomesa babadde basasulwa bubi nti naye ne bye tuimpatinga mu baana tebibawa ssuubi kuba omwana buli bw'alaba ye yamusookayo mu maaso embeera tayina na mulimu tekimuwa maanyi gagenda mu maaso kusoma. So if education does not give surety to the one that is in the pipeline, that is there is hope beyond the road, lwaki tafuluma okusoma okwo? How do we give them confidence? Kati kyova olaba nti tubeera ne kye bayita manifesto nti njagala nnyo era kyova olaba nti mbeera ku mikutu ne radio nga bwe natandise tunnyonnyole nnyo bannayuganda ensonga ebaweesa okulonda nti bali lwaki balemeddwa tebawadde bantu bano miliyoni 8 abataalonda mu 2021 nsonga lwaki bagenda okusimba layini eno mu kuba omuntu akalulu nga kasukka 50% of the elected voters nga ye ne bwe yeeyongera kitegeeza akalulu kajja kubeera overbloated. Nina ku attractinga dictator park okumugamba please come out and vote naye nga mugamba era omuntu akubuuza nonda kiki ngenda okufuna in return nti these are the values. Mu Uganda mulimu abasuubuzi miliyoni 3 basuubira okuba nga basukka emyaka 18 naye bw'ogattako n'abali mu informal sector bonna bagenda nga mu miliyoni 6.5. Abo bonna bwe baba tebali comfortable na misolo kyekyo lwaki ensi ziteekawo debate ensi ezo ze mulaba nti mujja mwenna nga bwe mwesimbyewo bwe muvuganya ne muwa ebisuubizo eri bannansi ne balondawo nga muli ku equal playing field ne baga nti ku musolo ogamba ki VAT nandi musaze n'agenda kusebeke yimiridde ku kino nze ku healthcare yimiridde ku kino ba VAT abali ku byalo anti wulira because ezo value omuntu zaalonda ze zimusimbisa ku layini kyakumbusiza ekibuuzo ekyo lwaki nti mu bimu byo bifaanagana n'abamu ebintu ebazze boogera ebintu bineno nti we bijja byogerwa kubanga dictator ngamba ngani awe madenzija nti bw'otunuulira National Unity Platform bwe yali ejja Exensobali Kyagulanyi Ssentamu bajja n'onyonnyola okutandikira ddala ku bisinga okuluma omuntu waawo okuwandiika ngani yayogera ki yavaayo n'ayogera ku education systems obutagenda into details naye ku bintu ebimu yadde boogera okutandikira ddala ku muntu wa wansi ku musuubuzi okuba nti omusolo guli so high naye ng'ebikolebwa tebikolebwa. Nze nsuubira nti lwaki nakubuuza ekibuuzo kino Honorable katono nnyo lwaki nabuuza ekibuuzo kino nti political like ba politician abasinga bonna boogera ebintu byeboogera naye nga olaba nti biri far-fetched to be honest nti buli muntu ajja n'akinnyonnyola that's why nane okubuuza nti oleese strategy ki eyawukana kuba n'ababaddewo kubanga buli muntu azze atunnyonnyola ebizibu ebituluma nga naffe tubimanyi in fact kubanga n'obuuza abantu bonna abali wano buli muntu amanyi ekimunyigiriza n'ekimuluma weebiri in fact n'ebiri primary one kati nga neebuuza kyanjawulo ki ekijja kubanga tuli mu nsi ffenna to be honest nawe osobola okukkiriza where we tuli natu horseless nga tugenda mu politics bibiina biba bibiri oba abantu baba babiri in fact nsi ntono nnyo ezaawukana ku ekyo ne bw'ogenda America kati kyanjawulo ki ecological party kyereese ekigenda okuleeta munnayuganda ono majority to join you kubanga today tubadde tukitunuulye emabega ku waliwo FDC yali versus NRM today it is NRM versus NUP like
nga twogera okusinziira mu numbers and politics all about numbers. Kati mbadde nnoonya ekyo ekintu kyogenda okuga nti bannayuganda ngenda kubagamba ABC oba kino kyekyenjawulo kyendeese abalala bonna okuneegattako okulaba nga tugenda mu kalulu kano kuba akalulu ke tugendamu konna ebeera leesi ya 2 horse races kizibu kusangamu 3 oba 4. Kati to be honest ekyo kyennoonya kubanga honorable byonyonyola bituufu to be honest birungi but at some point oyinza okuwulira nga utopia somewhere somehow kubanga ebimu bijja ne bifaanaganamu ng'ebibaddewo era ebimu bijja ne bifaanagana nga bye tuze twogerako okendeeza ku gavumenti ku expenditure yaayo ku namba ya gavumenti and bla bla ebyo tubadde bye ebimu tuze tubiwulira nadde abaze ba followinga naye ekyenjawulo ki ekisinga ku ekyo kubanga bw'otunuulira mwami Kyagulanyi ebyo ebimwaza abyogerako Dr. Kizza Besigye yajja abyogerako bw'otunuulira ku bannabyabufuzi abamu naddala bali prominent one baze babyogerako kati tunoonya ekyenjawulo nga tugenda mu kalulu kano ke tutakyawezaamu mwaka amaliriza ekigenda okuba nga kikonvinsinga nze n'omulala tugamba nti naawo joining ecological party tugende tulabe n'ekyenjawulo okulaba nga tusiguukululawo eno gavumenti eriwo bakiteekese mu nkola. Maliriza honale nkubuuza nga ntandikira ku kino genda obisule egundiza ebibiina byonna ani eyina farmers league where 68% of the farmers beba occupying economy ya Uganda. And honorable ayinza okuba nga talina executive figure nga gy'olina naye nga olaba ne manifesto zaabwe babyogerako kakati nkuseemu. I don't think you're willing to understand. Maybe you're willing to have your own position. Kakati the choice is yours. Bw'oba owulira nga bye twogera bifaanana londako kwakusingidde ekikufaananira obulungi because buli bwogamba nti oyogera ki ekyenjawulo kakati otandise maybe kubanga ne Museveni mu manifesto ye mulimu agriculture. Definitely. Anti kati honorable jukira politics kwatako oba n'ekyenjawulo ekisinga ku kyembuuza lwaki tomulonda kubanga nina bye sikkaanya naye kakati byotakkaanya nabyo bye bino byenkubuulira nti this is where I'm different. I create a farmers league to create a farmers bank at every parish level to create silos ze tunaazimbira abalimi basobola okutwala produce waabwe kubanga ekisinza okuleeta obuzibu mu value chain ey'abalimi is post harvest handling. Yani akyogera omukampuliriza omwami ono. Oh, you guys are still talking. Anti honorable Dictator. Yeah. Mbade honorable. Lwaki honorable mugambye nti ba politician in fact since agamba ye abasinga obungi bogerako kifaanana kye tuyita nti honorable lwaki mbadde mugambe ekintu I have the answers for you. If someone chooses not to understand. Dictator Park, kankwe example emu. Okay. Go producing a chabalala chebata producing. Chem producing abachi bata producing. Kizibu kubeerawo. But why do people come and listen to you? Kisinzira ku ngeri gye manchi package nzeemu ne gye mba nkireeseemu. You've answered yourself. Next. Nange ani nkubuuza ekibuuzo kimu. Kyokka bwe kitungire. I close my case. Nange kye mbadde mbuuza honorable kisembayo. You have no case. Ogambye kimu kyokka kye mbadde nkubuuza honorable. Ne honorable Nsereko tusanayo ka debate nga it's not a honorable kimu. The answer belongs to his answer. Honorable nange mbuuza ekibuuzo kimu. Honorable mbuuza ekibuuzo kyokka. I close. I don't think that honorable wani kiwuliriza kuba kibale kifaanana ky'ombuuzizza. I don't think sichi aina chengo. Kiri kiwulirize kya dakiika emu. Dr. Nsereko mbuuza ekibuuzo kyange ndowooza ngende. Ne honorable Nsereko ze gasina bakutandika kubuuza. Bale nsaba ofuneyo olunaku nga tusobola okufuna civil debate nga it's not a Q&A type of vibe.
nga we can debate on certain issues netwe opposing and netwe addressing our questions netukubuza ekibuuzo oba tocyanukudde kusinziira ku our satisfaction nga naffe tusobola okukujjamu candidates, but this one can only be a Q&A. If you want a debate, you step into the ring. That's what you have to give us that chance. A debate about peers, a Q&A. No, not in that manner of what you guys are going to be doing in the parliament and all that stuff. Tukubuza okusinzira ku chiche wesimbyewo. Louis, and on a debate, I agree with you. I'm ready to debate with all presidential candidates. Anywho, it is something I'm waiting for. Maybe dictator will see the difference. We're trying to have it in a debate. That's why we chemuza nchibuza kusinzia kufe. Nange nenkudamu dictator. What is Duwanga Wagamba? What service do you offer? Which one? Okola mulimu ki? Ani nze? Nze ndi mulimi. Olima ki? Nima ebintu ebyenjawulo ndi mulinzi ndi mulimi. You're good because you are ambiguous. Ndi mulimi ndi mulunzi nunda embuzi nunda ente. Olima product ki? Nze ndi mulunzi ate nga ndi mulimi. Nima amatooke nime emmwanyi nzirina. Kakati gwe emmwanyi yo girima kyanjawulo ki ekitali ku mmwanyi ndala lwaki ngula eyiyo? Ebuuzo ebunzo obimbuza nate nze ntuko okubuuza n'ongamba tombuuza tolamuno gwe tokkiriza kyali. Nze nkuzeemu kyekiri kyegambye. Nange nenjagala anti akuzeemu kale dictator ategeeza bayinza okuba boogera sokolindeko dictator mbu bayinza okuba boogera ebintu byebimu naye nga babinnyonnyola engeri eri different ennyonnyola yaabwe yonna tesobola kubeera ng'efaanagana. Ojawulira difference woba obuuziza Luwirayiti amazzi kigoonywa gafaanana gatya nja kunnyonnyola woba obuuziza Desha amazzi ganywa gali gatya ajja buli omu ajja kukuwa endowooza sokoleke kati agamba sinziira ku ndowooza esinga okukumatiza gy'oba ofolowulira. Nabadde nti ndaga honorable kyabadde bwekiti Louis kyaganya owuliriza nga mubuuza nti bwembanga mu ggwanga ninamu emmotoka ezikozesa amafuta ne bukya ku makya olina ngamba njiyiza nnyo naye njiyiza emmotoka ekozesa amafuta kiba kyanjawulo ki? Ate awo kikudde kyovola waliwo avuga subalukanisa okuyiiya emmotoka nga nayo ziyiiya nga zikozesa amafuta nga nazo zikozesa amafuta yabadde pointi yange. Okigudde nga wakatandika mubaamu Subaru zonna ziba mmotoka. Yes, na papa si type ya mmotoka naye emmotoka ekozesa amafuta kuba nenavuga Range Rover mafuta niwe navuga Aria mafuta anti emmotoka zidifaringa enywa fuel consumption entambula yaayo amaanyi gaayo they define parties dictator kunnyonnyola bino babitunnyonnyodde nnyo. Dictator bakikunnyonnyodde nnyo ng'ovaako ng'oganze bannyonnyodde nnyo nga bannyonnyola abalala. Honorable Kambuzo dictator ekibuuzo kati kyogamba Japan bwe baba bakola emmotoka za Toyota aba BMW tebakola babireke kubanga point tegitegedde serebu mbuuza kiba kyanjawulo kubanga papa sibadde kukosa wano gwewe kagwategedde. You simply want to honorable creating ebizibu bya Uganda ebipya. Political parties namubuuza honorable nti papa si ebibiina by'obufuzi ebibadde otugenda empola si noise babadde kujja mu M7 mbuyinza era nga yenjiri gye batembeeta ne mugamba na kino kize nga kyagala twala buyinza. My question yadde nyangambuuza kyanjawulo ki ekigendo tuleetera kagamba nti naawe kyabadde abinyonnyola honorable ne mugamba abinyonnyola birungi but it seems to be far-fetched. Okay, listen, in your opinion, in your shallow opinion, you think it's far-fetched. Naye kubulala alowooza nti biri practicable. It's okay. Naye bw'oba owulira ng'oyinayo omulala asobola okuwa
ebituufu ebiri niyaffe kitigenda n'oyo bwe nnoonya honorable gwe sinafuna nti gyensonga baabogiro okyanoonya tofaayo baabogiro okyanoonya twagalayo ka debate mu butuufu was my case anyway nze ekibuuzo kyange kyesembayo okubuuza okyanoonya fe omanyi bw'olabanga omuntu nga is building a mountain out of a termite mound tomumalirako budde kuba omuntu agambye nti in a political contest that comes every 5 years n'aleetawo difference ya novation oba ekintu ekya intellectual property